The Dhammapada, Chapter 1, Yamakavaggo. Verse 3, the story of monk Tissa, who bears within them enmity. He has abused and beaten me, defeated me and plundered me. Hate is not allayed for them. Explanation, verse 3. While residing at the Jetavana monastery in Savatthi, the Buddha uttered these verses, with reference to monk Tissa. Tissa, son of the Buddha's maternal aunt, was at one time staying with the Buddha. He had become a monk only in his old age, but he posed as a senior monk and was very pleased when visiting monks asked his permission to do some service for him. On the other hand, he failed to perform the duties expected of junior monks. Besides, he often quarreled with the younger monks. Should anyone rebuke him on account of his behavior, he would go complaining to the Buddha, weeping, very much dissatisfied and very upset. When a person holds that he was insulted, assaulted, defeated, or robbed, his anger continues to increase. The anger of such a person has no way of subsiding. The more he goes over his imaginary trouble, the greater becomes his desire to avenge it. The Buddha advised them not to keep thoughts of enmity, for this could be only appeased by thoughts of friendliness. The Dhammapada, Chapter 1, Yamakavaggo. Verse 4, the story of monk Tissa, who bears within no enmity. He has abused and beaten me, defeated me and plundered me. Hate is quite allayed for them. Explanation, verse 4. Living in human society, people often quarrel with one another. When such conflicts occur, people often keep thinking about the wrongs done to them by others. When that happens, their anger tends to grow. But in those who forgive and forget the wrongs done to them, anger quickly vanishes. They are then at peace. This pair of verses reveals the psychological principle that is basic to emotional control. Emotion is an excitement of the body that begins with a thought. A thought creates a mental picture which, if held onto, excites a corresponding emotion. It is only when this mental picture is discarded and paid no attention to that the emotion subsides. The Buddha's constant advice to his followers was not to retaliate but to practice patience at all times and places, even under provocation. The Buddha praises those who forbear the wrongs of others, even though they have the power to retaliate. In the Dhammapada itself, there are many instances that show how the Buddha practiced patience, even when he was severely criticized, abused, and attacked. Patience is not a sign of weakness or defeatism, but the unfailing strength of great men and women. The secret of patience is to change the mental picture or how you interpret a situation. An example is given in the Shantavati Jataka, where the saint Shantavati was the Buddha Gautama in his former life. The saint kept repeating the thought, "Long live the king, may he be free from harm," while his limbs were severed until death, by this cruel king who wanted to test his patience. In conclusion, accepting generals is the offspring of the ego. The great chaos in the world arises from the attachment to the ego. From that attachment, everything in the world seeks to possess and appropriate for oneself. When unable to possess, resentment arises in the heart. As a result, human beings cause numerous wars and sufferings for each other.
Those who succeed in their ambitions rejoice and triumph, while those who fail experience loss and embrace resentment and immense suffering. With this teaching, the Buddha advises people to love and care for one another. With a compassionate heart, one can endure all adversities that arise. To attain true happiness, human beings must cultivate joyful renunciation. For all anger and resentment only add to the accumulation of suffering. To end the cycle of suffering, the Buddha advises people not to hold on to anger and resentment, for harboring such feelings is akin to seeking revenge. That very attachment is a great harm to oneself, because the mind is never at peace. If one's inner being is constantly filled with suffering and restlessness, then what is the meaning of life? Therefore, if we wish to experience liberation and lightness, we should let go of all attachments in our hearts, even if someone has caused us pain. Only with a heart of tolerance, generosity, and forgiveness can we attain a joyful, comfortable, and peaceful life. Otherwise, it becomes a continuous burden of suffering. People should cultivate the practice of joyful renunciation, following the example of Bodhisattva Dilak. Only then can this life be truly happy and fulfilling. Kinh Pháp Cú, Phẩm 1, Phẩm Song Yếu, Kệ Tụng, câu 3. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, cướp tôi, ai ông ấp niệm ấy, hận thù không thể nguôi. Giải thích, câu 3. Trong khi cư trú tại tu viện Jetava ở Savatthi, Đức Phật đã tụng những câu này, liên quan đến đạo sĩ Tissa. Tissa, con của cô dì ruột của Đức Phật, từng ở chung với Đức Phật. Ông đã trở thành một vị sư chỉ khi đã già, nhưng ông giả vờ là một vị sư cấp cao và rất vui mừng khi những vị sư khác đến xin phép được phục vụ ông. Tuy nhiên, ông không thực hiện được nhiệm vụ của các vị sư trẻ tuổi, hơn nữa ông thường xuyên cãi nhau với các vị sư trẻ tuổi. Nếu có ai khiển trách ông vì hành vi của mình, ông sẽ đi tố cáo với Đức Phật, khóc lóc, rất không hài lòng và rất buồn bực. Khi một người cho rằng mình đã bị xúc phạm, tấn công, đánh bại hoặc cướp đoạt, sự tức giận của người đó tiếp tục gia tăng. Sự tức giận của người như vậy không cách nào dịu đi được. Càng nghĩ lại về những vấn đề tưởng tượng của mình, càng lớn sự khao khát trả thù. Đức Phật khuyên họ không nên giữ những ý nghĩ thù hận, vì điều này chỉ có thể được xoa dịu bằng những ý nghĩ thân thiện. Kinh Pháp Cú, Phẩm 1, Phẩm Song Yếu, Kệ Tụng, câu 4. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, cướp tôi, không ôm ấp niệm ấy, hận thù sẽ tự nguôi. Giải thích, câu 4. Sống trong xã hội loài người, con người thường cãi nhau. Khi những xung đột như vậy xảy ra, mọi người thường nghĩ về những điều sai trái mà người khác đã gây ra cho họ. Khi điều đó xảy ra,
sự tức giận của họ có xu hướng tăng lên. Nhưng ở những người tha thứ và quên đi những điều sai trái đã gây ra cho họ, sự tức giận nhanh chóng tan biến, sau đó họ được bình yên. Cặp câu thơ này tiết lộ nguyên tắc tâm lý cơ bản để kiểm soát cảm xúc. Cảm xúc là một sự phấn khích của cơ thể bắt đầu bằng một ý nghĩ. Một ý nghĩ tạo ra một bức tranh tinh thần, nếu được giữ vững, sẽ kích thích một cảm xúc tương ứng. Chỉ khi hình ảnh tinh thần này bị loại bỏ và không được chú ý đến, thì cảm xúc mới lắng xuống. Lời khuyên không ngừng của Đức Phật dành cho các đệ tử của Ngài là không nên trả đũa mà hãy thực hành kiên nhẫn mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi bị khiêu khích. Đức Phật khen ngợi những người nhịn được lỗi lầm của người khác, mặc dù họ có quyền trả đũa. Trong Kinh Pháp Cú có nhiều trường hợp cho thấy Đức Phật đã thực hành nhẫn nhục như thế nào, ngay cả khi Ngài bị chỉ trích nặng nề, lạm dụng và tấn công. Kiên nhẫn không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối hay chủ bại mà là sức mạnh bền bỉ của những người đàn ông và phụ nữ vĩ đại. Bí mật của sự kiên nhẫn là thay đổi bức tranh tinh thần hoặc cách bạn diễn giải một tình huống. Một ví dụ được đưa ra trong Sàn Tỳ Vài Jataka, trong đó Thánh Sàn Tỳ Vài là Đức Phật Yama trong tiền kiếp của Ngài. Vị Thánh cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ Đức Vua Vạn Tuế, mong Ngài vô sự, trong khi tay chân của Ngài bị chặt đứt cho đến chết bởi vị vua độc ác muốn thử thách lòng kiên nhẫn của Ngài. Tóm lại là, chấp thủ tướng, là con đẻ của bản ngã. Thế gian đại loạn, cũng bởi do lòng chấp ngã mà ra. Từ sự chấp ngã đó, mọi thứ trên đời đều muốn chiếm đoạt về mình. Khi chiếm đoạt không được, thì lòng sân hận nổi lên. Từ đó, nhân loại gây ra lắm cảnh chiến tranh tan thương cho nhau. Kẻ chiếm được thì vui cười đắc thắng. Kẻ bị thất bại mất mát, thì ôm ấp sự oán giận đau khổ ngập tràn. Cặp pháp cú này, Phật dạy mọi người nên biết yêu thương lẫn nhau. Có lòng thương mới nhẫn nại trước mọi nghịch cảnh xảy đến. Muốn được an vui, con người phải biết tu hành hỷ xả. Vì mọi sự oán giận, chỉ gây thêm cho sự khổ đau chồng chất mà thôi. Muốn chấm dứt nhân khổ đau, thì Phật khuyên mọi người không nên ôm lòng oán giận. Vì còn có ôm ấp tâm niệm oán giận là còn muốn trả thù. Chính tâm niệm đó là một tai hại cho mình rất lớn. Vì tâm hồn không lúc nào được an ổn, sống mà tâm hồn lúc nào cũng đau khổ bức rứt không an, thì thử hỏi còn gì là ý nghĩa của sự sống. Thế nên, lòng ta muốn được thanh thoát nhẹ nhàng, thì ta nên buông bỏ mọi sự dính mắc trong lòng, dù là kẻ đó đã gây ra cho ta đau khổ. Chỉ có lòng khoan dung, rộng lượng tha thứ, con người mới có được cuộc sống vui tươi thoải mái và an lạc. Ngược lại, là một gánh nặng khổ sầu triền miên. Mọi người nên tập tu, theo hạnh hỷ xả của Bồ Tát Di Lặc. Được vậy, thì cuộc đời này còn gì là hạnh phúc cho bằng.